In the recent past, on our journeys on Seeds of Gold, I have come across a particular crop that has caused special interest. I am talking about canola. Today on Seeds of Gold, we are going to find out what canola is, what are some of the health benefits of canola, what are the business opportunities that can be found in canola, and if you're hearing it for the first time, why has it taken so long for it to penetrate the market? This and much more on Seeds of Gold. Canola was developed through conventional plant breeding from rapeseed, an oilseed plant already used in ancient civilization as fuel. It also refers to an edible oil and is used to bring diversity in crop rotation. During our coverage of barley and wheat farming in Narok County, we came across a farmer who has ventured into farming this crop. Mimi naitwa Joseph Walampaira na mimi ni mkulima hapa Walchoro na tumefanya ukulima wa barley na kitambo kirefu kulikuwa na ukulima pia wa canola lakini ilipotea na sasa basi naweza sema hii ni mara ya pili kurudishwa tena katika eneo hili haswa hapa Walchoro. Wewe mwenyewe ulikuwa unahusika na ukulima wa canola? Kitambo wakati ambapo ililetwa na kampuni ya East Africa Industries ambaye ilikuwa inatumia kwa utengenezaji wa kimbo ama sijui sana lakini mafuta ambaye sasa hivi ni Bidco. Na kwa sasa umesema ndio mara ya pili sasa mmerudia kupanda canola. Ndio mara ya kwanza sasa mmepanda katika hii season ya pili? Kabisa sasa hii haikuwa season ya pili hasa, tunaweza sema ni season ya kwanza. Lakini kama unapoona ule mumea umetoa maua na ile nyingine hapo pale unaweza kuona mimea miwili ilipandwa mara ya kwanza. Lakini mvua haikunyesha. Na kwa sababu hii asilimia kubwa haikuota. Kama unavyoona unaona ni moja moja. Kwa hivyo tukaona hii haitakuwa kitu. Kwa hivyo hii ni mara ya pili kupanda tu lakini msimu huu. Naam. Haswa sababu ya kupanda canola yenyewe ilikuwa ipi? Baada ya utafiti ambapo tulienda katika maonyesho kadhaa ikadhihirisha kwamba mashamba yale ambaye yalipandwa canola kwanza kisha ngano inafanya vizuri zaidi. Kwa hivyo sasa hivi canola ina manufaa mara mbili. Manufaa ya kwanza ni mali kwa sababu mafuta yake au mbegu zake inatumika kwa kutengeneza mafuta. Pia inatengeneza mchanga ili unapopanda shairi tena itafanya vizuri zaidi kuliko wakati unapoendelea tu na upanzi wa shairi peke yake au ngano. Canola is an excellent choice to enhance or extend crop rotation. Because canola has broad leaves and there are different herbicide-tolerant varieties of canola, farmers have more options for weed control than in cereal crops such as wheat and barley. During this year's Nairobi International Trade Fair, we visited several stands. Among those that caught our attention was one on canola oil. We met an entrepreneur who has specialized on this currently rare crop in Kenya. The 2015 Nairobi International Trade Fair show offered some interesting displays, and one of them we are going to look at today is a species of plant that is very rare in the Kenyan market. We'll get to know why and how it is important for our bodies. Mr. Canola. How are you, sir? Mimi niko salama. Salama kabisa. My name is Martin.
My name is Mr. Canola, but I have another name. That's Mr. David Kimono, but now I'm baptized Canola. Yeah. So why have you been baptized Canola? Because I'm only the producer of African producer of canola in the country. And also a person who teaches farmers about the canola and the importance of it. You know, when somebody says that they're the only producer, it means one of two things. It is either they are very crazy that they don't care what anybody else thinks, or they have discovered something very good in that product that they have ventured into and want to share. Now, let me tell you something. First of all, let's look at the meaning of canola. Yes. The meaning of canola is Canadian oil. Okay. Canada being the major producer of that oil. Okay. In Africa, we don't have it. With a few white farmers who just knew about the canola, I'd say that I should be the first African to tell people about the canola and the importance of it. Sasa wewe mwenyewe ulijuaje kuhusu canola? Mimi nilikuwa nimeenda kununua mbuzi kwa mzungu fulani. Nikakuta anafinya mafuta, nikajiuliza mwaka 50 tangu tupewe uhuru na hii kitu itatendeka katika hii nchi na hakuna mtu anajua. Hapo ndio nikachukua interest. Kumhoji aliniambia sisi tunapaswa kujua habari ya mahindi na maharagwe. Bas nikaona basi mimi lazima nitashariji hayo. Nimeonyesha kwamba hao si wale wa Afrika walikuwa wa mahindi na maharagwe, ni wa Afrika ambao wamesoma na wanaweza kufanya mambo kama vile hao wenyewe wanafanya. Then kusungumzana kwa Ministry of Agriculture hawakuwa wanajua habari ya canola. Interesting. Kwa hivyo ikawa mimi basi naanza kufanya research. Canola ni nini? Ndio nikakuta kwamba hii kitu ni ya tangu jadi, lakini nchi za ng'ambo ndizo zinakuza hiyo nini? Hiyo canola. Canola. Basi nikawa nafika katika ng'ambo nikamuuliza ni mafuta gani wanatumia katika nchi yao, kaniambia ni canola ndiko katika shelf zao. Basi nikashindwa kwa nini nchi yetu tunachinde kuimport mafuta na hali tuko na mashamba ambaye tunaweza kupanda hayo mafuta na pia tukajitokeza. Basi kakuja mwenyewe nikapanda, sikujua njia ya kutoa mafuta. But siku hizi through internet unajua mambo mengi. Okay. Nika study, nikatafuta mashini kidogo kutoka China. Na kijana wangu alikuwa huko. Hiyo ndio nilitoa naye mafuta ya kwanza. Hayakuwa mazuri sana. Nilijaribu kupatia watu. Walikuwa hawataki. Lakini sikufa moyo. Sababu wakati huo nilikuwa na bibi yangu mmoja mgonjwa. Kawa akikunywa ile mafuta kaona pressure zake zimeenda chini. Arthritis yake imekwisha. Basi nikajua lazima na mimi nijikakamue wale wengine wagonjwa ndani ya Kenya naye wapone kama huyo bibi yangu. And how long ago did your journey with canola start? Mwaka 7 hivi. 7 years. Nilikuwa nikitembea. Yeah. Now, in those 7 years of dealing and studying canola, now tell us, what is canola? What are the benefits? In what form does canola come? Well, canola is a plant. It's a family of mustard seed. Tule tudogo. Kidogo kama hizi unaziona. Okay. Hizo ndizo mbegu za canola. Na ndani ya hizo mbegu huwa ziko na 48% ni mafuta. Hako kambegu kadogo hako kadogo. 48% yake iko na mafuta mingi sana. Na umuhimu si mafuta, sababu utakuta sunflower iko na mafuta, flaxseed iko na mafuta, olive iko na mafuta, lakini mafuta yake ni mafuta special sana. Ya kwanza katika dunia ndiyo mafuta inajulikana iko na very high omega 3, omega 6, omega 9. Na ndiyo mafuta inajulikana iko na ile cholesterol ndogo sana. Kwa haya mafuta yanatumika na nini haswa? Mafuta haya na njia nyingi. Njia ya kwanza utaikunywa ndio uone. Ndio haya. Unakunywa tu hivyo? Unakunywa hivyo vile unakunywa mafuta ya samaki. Hiyo ni kitu moja. Unaweza kujipaka hayo mafuta kwa uso wako. Nitakueleza ukijipaka ile mambo hutokea. Ndio haya. Unaweza kujipaka. Ukiapply ukiniangalia mimi sina pimples yote. Si uongo. Mimi nafanana kama hawa watoto wadogo. Si ndio? Una apply. Naondoa mashiringi, pimples, dandruff. Unaweza tumia kupika pia? Chakula tamu sana. Kwanza bibi akipikia chapati jikoni, kaa karibu atamaliza. Yeye mwenyewe. Sababu ya ule utamu wake. I'm having about 500 farmers behind me. Nice. Around most Rift Valley,
and Central who are now planting and they are selling seeds back to me. Aha. From those 500 farmers, hata hao pia wanatoa oil kama wewe? Sababu kutoa mafuta iko na process yake. Okay. One thing, lazima uwe na machine. Lazima uwe unajua njia ya kutoa mafuta. Lazima pili ujue ya kwamba ile kitu unatoa chakula cha binadamu. Yeah. Kikiumana, wewe na serikali mtapambana. Na wewe uko na stamp ya KEBS? Yangu iko na stamp ya KEBS, iko na barcode, iko na kila kitu. Yeah. Now, swali ambayo pia nimekumbuka muhimu sana. What are the necessary conditions, climatic environment for this plant? Canola can be grown anywhere in the country. Pali popote mahindi inaweza kuwa, ngano inaweza kuwa, mawele inaweza kuwa. Na pahali mahindi inakuwa ni karibu Kenya yote? Karibu Kenya yote. Bora ipate maji ya kutosha. Yes. Ndio. Umekuwa kwa hii in the canola business for 7 years now. How has it changed your life? You can see. When other people are growing old, me, I'm not growing old. Yeah. Yes. Kama ningekuwa nazeeka the time nimesimama, ningekuwa naanza kuitisha kiti. Ati magoti nyini, miguu. I can walk the long distances. I can do everything. Pia watoto wamesoma. Nice. Say, and some of them are the marketing manager. They are my marketing manager. Others are the distributors. Others are doing IT at a high level. Canola is grown for its seed, which is crushed for oil used in margarine, cooking oil, salad oils, and edible oil blends. The properties of the oil fits with the current view that human health is better served by increasing the intake of mono and polyunsaturated fats in place of saturated fats. After the break, we will follow Mr. Kimondo to his canola oil cottage industry in Muiga. In Muiga town, Mr. Kimondo is popularly known as Mr. Canola. He has a small cottage industry, Kieni Canola Oil, for extracting canola oil, which he sells to customers in different regions. He buys seeds from farmers across the country. We are joined by Dr. Korir from Department of Crops, Horticulture and Soil Sciences, Egerton University. Dr. Korir. Hello. Karibu sana. Asante sana. Safari imekuwa mzuri? Imekuwa mzuri. Nimefika salama. Hapa ndio Nyeri County. Okay. All right. So our focus today is canola oil, and we met a farmer at the showgrounds, that is Mr. Kimondo, and hapa ndio cottage industry yake. Okay, so, wonderful. Yes, tunazenda tuonane na yeye. Kama nilivyokuambia, ni lazima nikuje nihakikishe kile tulikuwa tunaongea pale kwa showground. Hiyo haikuwa show peke yake. Everything that you were telling us, of course we had to come. We also confirmed so that we can also tell other Kenyans about canola and the small industry that you are championing for very much. And of course I had to come with, as I told you, the academic expert, that is Dr. Korir from Egerton University. I think I'm very happy to have been met by the doctor because very few, only in the hospitals I meet them. Sasa huyu ni daktari wa vitabu. Nimefurahi sana. Yes. Mimi najua atanielimisha zaidi kuliko vile mimi nakuanga kwa internet kila wakati. Yeah. Okay, sawa. Tunaweza ingia utuelekeze ni wapi tutaanza. Being government certified and having the necessary permits is one of the challenges of running a small business. Mr. Kimondo took a year to get the standardization mark from KEBS, which allowed him to do mass production. Daktari, in some of the farms ambazo tumeenda tukapata watu wako na canola, na pia kitu ambayo Bwana Kimondo alikuwa mention ni ati canola ikiwa kwa shamba iko na advantage tayari hata kabla ya hujavuna.
Canola ikiwa kwa family ya Crucify inakuwa na mizizi ya juu kwa soil kama hapa. Sasa it's only take nutrients from the top soil layer, reserving the ones below. So the advantage is that it can preserve the minerals down the soil horizon for another crop to come in to use that. Once established, canola is effective at crowding out weeds. Some special varieties of canola have tolerance to herbicides that will kill conventional varieties and can survive simply by being sprayed with a herbicide. For a grain farmer, the essentials of growing wheat or canola even out. Katika shamba utaikana kutoka hapa hivi mpaka hapa hivi inakuwa ni inchi 7. Unakata kamtalo kadogo. Mbegu unaziweka kwa shupa sababu ndio uweze kuzimwaga zikiwa ndogo ndogo. Unaenda ukizimwaga hivi tunaitanga by drill. By drill ni kusema hiyo mbegu zimeenda kama zimeshikana kidogo kidogo sababu ukimwaga na mkono zitakuwa nyingi pali pamoja. Sasa unaenda ukizimwaga hivyo. Ukishamaliza kuzimwaga unachukua kijiti kidogo au unaweza kuchukua branch ya shoshoti. Kazi yako ni kurudisha hiyo kwa mchanga. Na inatakikana iwe kutoka mchanga iwe just half an inch, nusu ya inchi chini ya mchanga. Sababu yake hii mbegu ni ndogo sana. Ikikaa huko itashindwa kupanda juu. Kwa hiyo nataka kama mchanga kadogo tu kayo kanaifunika. Na inachukuanga siku 4 kutoka siku ya kupanda mpaka kuonekana juu hivi. Tuende tuone. Kulima canola ni kazi moja rahisi sana. Haina kazi kama mahindi. Sababu kazi ni kupanda na kuvuna na kuweka pesa ndani ya mfuko. Hiyo kazi ya kuweka kwa mfuko hiyo ndio watu wanapenda. Lakini kabla ya weka lazima ufanyie kazi. Yes. Kitu ya kwanza kulingana na ile research yangu ndogo nimefanya na daktari ataniambia hatuna magonjwa ya canola katika Kenya. Sababu ni mbegu ambayo ngeni imekuja. Hiyo ni kitu ya kwanza. Hizi caterpillars si nyingi za kikwetu zichazoea hii. Zimezoea maharagwe, zimezoea makabeji, lakini bado hazijazoea gani? Canola. Kwa hivyo si mara nyingi atakuwa na madawa ati anapiga. Dawa ni moja tu, ni kuja kuunda dawa ya aphids. Ikiwa ni family ya Brassica lazima you expect aphids. Na aphids inakuja wakati hakuna jua. Kama kuna jua hakuna aphids. Aphids hakuna. Na dawa yake si bei ghali. For Mr. Kimondo, he gets raw materials, canola seeds, from farmers which he buys at an average of 35 shillings per kilogram and supplements the input from his 1-acre farm. 4 kgs of canola seeds will give you a yield of up to 1 ton per acre. The huge interest in canola planting since the early 1990s has been a consequence of the profitability of canola compared to other break crops. Canola has fitted easily into the current production systems with high oilseed prices and low cereal prices, generally making it the most profitable crop in most grain-producing regions in the world. The challenge nilikuta the harvesting. Hiyo ndio nimekuwa because ikiwa ni new crop we don't have the machinery. Na wale watu kidogo wako na combine harvester hawataki. Sababu lazima utoe kamba ya broa. Unajua when combine harvester ina bro. Lazima utoe ndio isibro hizi weeds sababu zita split haraka. Wengi hawataki. So sasa mtu mkulima anaona eka 10 kukata na mkono inakuwa challenge. Hiyo tu, but bye tutakuja kupata machinery za kuvunia wakulima. Lakini for the moment ni kuzikata na kuzipiga kama maharagwe. Hii mbegu hii ndogo hii moja hii ndio iko na hiyo mafuta. Ngoja nikueleze kulingana na research yangu, hata ingawa daktari yuko hapa atanibia witness kama ndani ya hiyo mbegu 48% yake ni mafuta.
Kwa hivyo unahitaji kama kilo 4 mpaka kilo 5 kujaza lita moja. Na una still unahitaji kama kilo 4 kupanda eka moja. Na kulingana na zile nimepanda utavuna kutoka tani 1 mpaka tani 2. Hiyo utegemea na kutoka kwa eka moja. Kutoka eka moja. Na inapandwa 7 inches apart. Inapandwa by drill. By drill ni kusema kitu inaenda imeshikana kama carrot. Na pale imepandwa haitolewi. Inakuwa hapo hapo. Ile shari jingine ambayo ningetaka kuambia mkulima na atakumbana naye. Kitu chote kizuri kinapendwa na kila kitu. Utakuta ndege zinapenda canola sana. Lakini niligundua njia moja ya kuondoa hizo ndege. 1, nilisoma Bible kidogo. Nikakuta ziliambiwa hazilimi na lazima zikule. Kaona ukitaka kuvuna canola vizuri, kwa mkulima mdogo, panda sunflower kando kando. Ndio ndege zikikuja ikuwe attracted to zikule sunflower, zitawashana na hii. Na katika wale wakulima tumejaribu Trans Nzoia, tumekuwa successful. Hata si kwa canola peke yake, hata kwa mahindi. Ukiweka sunflower zitakuja zikule sunflower, zitakuachia hizo zingine. Lakini ukizinyima kila kitu, mtagawanya kile uko nacho. Haya, na hii mbegu ndio bado unaenda kupanda? Sasa wakati huu mbegu mimi hutoka kwa Kali Njoro, ambayo wanafanyia research, wananilimia, sababu lazima upelekee wakulima kitu mzuri kama nawe unataka wakuletee kitu mzuri. Okay. Sawa. Alright, so you can now take us to the... Ngoja ningeuliza daktari kabla hatujaondoka, kuna swali moja dungetaka. Tafadhali. Mr. Daktari. Nilikuwa sijasoma sana lakini nilifika form 4 ile ya zamani. Experience. Wakati Kenyatta alikuwa hapo hai. Kenyatta wa kwanza. Unajua kuna Kenyatta sasa hivi bado. Kuna chemical inaitwa hexane. Na ambayo inatumika kufanya refinery ya mafuta. Ningetaka utuambie habari ya hiyo chemical, ubaya wake. Sasa mimi nikaona kama pia hiyo chemical inasababisha magonjwa mengi katika yale mafuta tunakunywa na katika miili yetu. Hexane is what tunasema ni solvent. Kama maji inaweza dissolve chumvi. To dissolve hii oil yenye iko kwa tunatumia an organic compound. So tunatumia hii hexane kama organic solvent yenye inaweza kudissolve organic compound kama hii fatty acid kutoka kwa acid. We could use different organic compounds kama chloroform, kama alcohol, kama diesel, everything which is inorganic can dissolve, but because of health hazards and the danger they pose to the human, hexane has been found to have moderate or no effect on the human body. That's why it is widely used in extracting oil from sunflower, by red ram or any other crop with an oil. Lakini inatumika pia kwa canola? Yeah, canola pia inatumika. Vizuri sana inatumika. That's almost a universal compound, a general compound that's used for extracting fatty acids from canolas and the other oil crops. Next stop, we are going to see the pressing of the oil from the canola seeds. Karibuni. Katika industry, hata ingawa nilikwambia ni cottage industry, so si expect mambo makubwa, lakini furahia yale utakayoyaona. Hii ni kubwa hii. Mimi sina hii. Wewe unajua haulimi canola. Kama ungalima canola kama mimi ungekuwa labda na kubwa kuliko mimi. Mimi natarajia kuwa na kubwa zaidi. Hapa tukiwa katika kiwanda cha canola. Ukiangalia utaona ni drums zote zimejaa mafuta. Hizi matangi yote hata ukifungua 210 liters. 210 liters. Kwa hivyo utaona ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kwa hivyo ni 10 11 ni kama 2000 and above liters ya oil. Nice. Ambazo nimesaga. Nataka ujue hiyo ni mbegu zote zimetoka kwa wakulima na nimewalipa. Mimi nabaki nikilipa pesa kwa bank. Kwa sako si kwa bank walininyima. Sasa watawachana nao Ukifika hapa, hizi ndizo mbegu za canola. Bwana daktari,
Ningetaka uniambie kama hizi ndizo mnakuza huko Egerton. Ndio hizi tuko kwa field experiment purposes mainly. Ni ya masomo. Ya masomo. Iko so tuko nayo. Basi na mimi mngeniita huko niwe professor kidogo ya kuwafundisha canola peke yake. Hapo unajua. Experience uko nayo. Tukiwa hapa niko na hii ni submeter ya kusaidia kujua ile moto natumia katika hii machine. Sababu moto yake ni kubwa. Ningetaka tufungulie hii hivyo. Mmoja ningetaka kwanza nikwambie ni kwamba mafuta yatatokea hapa hivi kwenye hizi vichungi na hapa hivi yenye hii gunia itatokea keki. Hapo nikiweka utaona. When he began growing canola, Mr. Canola decided to extract the oil using a homemade machine he invented. But the machine was slow, extracting about 20 liters in a day and consuming a lot of fuel. He would then sell to his neighbors, but even that took a lot of convincing, as most people were unaware of its benefits. Extracting a liter of oil requires 4 kilograms of the seed. With his improving sales, Mr. Kimondo managed to buy 3 modern operating machines from China, all costing 1.5 million Kenya shillings. The 3 included a cold press and 2 filtration machines. Andi daktari. Kuna machine kadhaa hapa. Kuna machine, kuna madrums. Hiyo inaitwa cross filtration. Mafuta yanapita katika hizo vitambaa, alafu yanatoka katika hizi pipes. Yale mafuta tulitoa huko tukishaweka tunaweka katika hizi drums, yale mazuri. Tunakuja tunaweka katika hizi drum. Pia tunaweka hizi pipe. Tunaipitisha katika motor. Inakuja inapita hapo, kuna filter 0.5 microns. Ndio iwashe chafu wote hapo. Alafu tunaweka katika hiyo drums. Katika hiyo matangi hizi tunayafunga tukishajaza mafuta. Alafu ukiangalia pale kuna warembo. Habari za warembo? Hao warembo ndio wanisaidia upande wa packaging, kuweka mafuta katika mashupa, kuweka lebo, mafuta yakawa tayari kukunywa na binadamu. Hata kama tukema sema cheers. Kila mtu akatoka kake. Cheers. Cheers. As a result of his high gross margin and relative reliability, canola is now a key crop in the rotations of many farms in the world, and with more awareness of its oil benefits, the uptake is slowly gaining speed. More to come after the break. From creating awareness of canola oil, to extraction by cold press, to dealing with market hurdles, Mr. Kimondo has also diversified into canola seed cakes, dairy and general animal feed as an alternative income stream. Hii ni chakula ya mnyama. Hiyo ndio chakula ya ng'ombe, kuku, nguruwe. Huwa ni guarantee ng'ombe huongeza maziwa na lita 3. Ikiwa uko unakamua kilo 10 utakamua 13 or 14. Yeah. Na ulikuwa ukitaja ati demand ya hii canola cake ni juu hata kuliko ya mafuta. Kwa hivyo si ati wakulima ama consumers hawajui kuhusu benefits za canola. Unajua, lakini pana kitu moja. Unajua ukinunua mafuta
lita moja inaweza kaa mwezi mmoja. Lakini ng'ombe lazima iwe ikikula kila wakati. Kila siku. Ongeze maziwa. Na unajua hii area ni watu wa maziwa. Ng'ombe za maziwa ndio inawaletea income. Hivyo nakimbia hii sana. Yeah. Sasa nataka tuingilie hesabu kidogo. Labda tulikuwa tumefanya before, lakini sasa tumeona process yote. Sasa utupatie hesabu ya una spend pesa ngapi kwa shamba na wewe unapata ngapi? Mimi ununua mbegu kutegemea na distance. Vile ulivyo mbali kutoka factory ndio bei huenda chini kidogo, sababu lazima nikomboe gari ya kuleta. Kilo moja nanunua 35 shillings. Yeah. Okay. Kwa hivyo tani moja ni 35,000. Okay. Umeelewa? Ikiwa ni around hapa hivi huanulia kwa 40. Sababu gharama naye ya kuleta mbegu ni low. Yes. Hatupati faida sana, lakini tunapata kidogo. Kwanza tunataka kilo 5 ndio utengeneze mafuta lita moja. Na umeona ile process yote unapitia. Lazima ulipe kodi ya serikali, Kenya Bureau, hawa wasichana, huyu Maasai, ukiona asimama hapa hapo katika payroll, hayo yote. Lakini cha muhimu ni ya kwamba mkulima hufurahia jasho lake. Hiyo ni kitu ya kwanza. Pia mimi hufurahia wale watu ambao wanakunywa na wanapona. Yeah. Na hii canola cake unauza nayo pesa ngapi? Kwa sababu pia ambayo inauzwa pia. Kwa lita tunauza shilingi 70. Kwa 70 kwa kilo. Kwa kilo. Wholesale tunauza 50. Na mafuta yenyewe? Mafuta lita moja tunauza shilingi 400. Hiyo ni bei ya retail. Wholesale inakuanga 300 per liter. Hiyo ni kama mtu ananunua kakato na ananunua ya kwenda kuuza. Ndio naye aende auze 400 au akipata 100 kwa kila chupa. Bwana Kimondo, kuna vijana ambao una train pia? Ama ni wazee sana wakulima? Hapana. Most isipokuwa hata katika company mimi tu ndio mzee. Wengine ni vijana tu. Okay. Now, because there was a concern that haina market haiko sensitized sana kuhusu canola. What would you like to suggest, or what do you think can be done to make sure that watu wanajua canola oil na wanaiconsume? Kwanza na la kufanya ni hala ili tunafanya hapa hivi. Seed of Gold ndio ina sensitize watu zaidi. Yes. Kenya nzima na dunia nzima habari ya canola. Hata sina haja ya kitu kingine. Kama mko hapa, mimi najua kila mtu katika Kenya. Nasoma gazeti ya Nation, tunaangalia TV ya Nation, tunasikiliza radio za Nation. Zote zikisema canola, mtakuta watu wote wanapiga nyinyi simu, wanaimba canola. Yes. All right. Final word as well from you, Daktari. First, I want to congratulate this serious farm. First, he's very innovative and he's doing this work with passion, a lot of passion. So I think he's going to be a role model in the way we have to take agriculture, conceptualize agriculture. So he's actually being a good role model. There is a lot of opportunities in this, and the reason why the crop has not really pushed into the market is lack of information and lack of information mainly. So I'd forget that through this forum and through the Seed of Gold, with insistent campaign and advertising, surely this crop is going to be very enterprising crop in the country. Thank you very much, Bwana Kimondo. It has been an experience kutoka Nairobi hadi huku Muiga tumekuja. Asante sana. And thank you also Dr. Korir for being here with us and giving us an insight on canola. Asante sana. Asante sana. Right. A product that you can take as it is, that you can use in cooking, that you can apply on your skin, that whose residue can be used as animal feed, and the health benefits are numerous. Those are the opportunities that need to really be exploited in terms of business for this very, 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 very special plants. Once harvested, canola seeds are crushed and the oil contained within the seed is extracted. The average canola seed is 45% oil.
Also, as a consequence of its own profitability, rotations that incorporate canola are the most profitable on subsequent wheat farming. The more awareness of this oil and its benefits, the more the demand. Hope you can spot an investment opportunity in this value chain. This week on KCB Foundation's Mifugo Limali segment, we feature Sahel Banking, which means easy banking. Contrary to what the name suggests, this is banking that is open to anyone and everyone interested in banking products. Let's find out what it's all about. Islamic banking is a banking system that runs on the basis of faith. Especially the Sharia principles strictly forbids the provision of interest, either payment of interest or receiving of interest. It doesn't allow investments that are considered non-permissible from the Islamic Sharia perspective, that is businesses like alcohol, pornography, drugs, armed trafficking, or human trafficking, or anything that's considered harmful to the well-being and the welfare of the human society. And then you're not also allowed to invest in businesses that have excessive risks. That is, you cannot actually be undertaking investments that are considered speculative in nature or have ambiguities and uncertainties in any form. This is the first center. We call it the KCB Sahel Center in Kimathi branch. But this center will actually work as a nerve center for Sahel banking proposition throughout the country. If you talk about the KCB Foundation, we have the Mifugo Nimali program. And it works in a way that helps in managing the livestock sector or the agribusiness in a big way. That works well also in terms of, the Islamic banking proposition, because here you'll be financed to undertake real economic activity, and you'll be given finance where you don't get charged interest. As long as you come together and form a viable working group, which is popularly known as actually cooperative society, that's one. Number two, you get the necessary skills that will help you carry out livestock investment program and project in a sustainable way. Number three, you get financed to help commercialize your livestock venture and help grow and then pay back what is due to the bank. Actually, that one is called Qadr Hassan, which is benevolent loan from the Islamic banking perspective for groups. When we finance you to do agribusiness or being a livestock farmer, we will give you finance directly channeled to those ventures, where you'll not just be given money and we trouble you with, giving us returns in form of interest. But here we will actually be involved in ensuring that your venture succeeds. And as long as there's no element of negligence on your part, we stand to actually share the losses with you should it happen in an event. For Islamic banking, one challenge that we do face, not only in Kenya but globally, is people think that Islamic financial services are only meant for those who profess the Islamic faith. Whereas the Muslims think because it is faith-based, it's actually meant to be, charitable in nature. It is meant for everybody. What works in any form of partnership, be it in business or otherwise, is the impact that you make. And the Islamic financial services works toward making positive impact in the society by tying financing to having tangible benefits that benefits everybody. Well, there we have it. Talk to us. Leave us your comments and suggestions. #SeedsOfGoldTV. Follow us on Twitter, like us on Facebook, and subscribe to us on YouTube at Seeds of Gold TV. This is Seeds of Gold.